Hello, thanks for joining us for another edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Monique Nausi Foto and myself, Gladys Sambo. Good afternoon, Monique. Good afternoon, Gladys Sambo Dibang. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information bilingue sur Canal International. Donc voici la une. Impôt sur les revenus des personnes physiques, le prélèvement se fera à travers des plateformes numériques. L'administration fiscale sensibilise les usagers à cet effet à Yaounde. Ce prélèvement est prescrit par la loi de finances 2024 et s'impose à tout bénéficiaire de quelque revenu que ce soit. And a gang of 4 criminals is causing fear in Logan and Shari division, using violence, including firearms, to rob citizens and steal motorcycles. They transport the stolen motorcycles to Bangalore and sell them across the border in Chad through a certain Muhammad Hassan. Difficulty in apprehending them is due to their proximity to Chad, where they find refuge. You shall have the details in this newscast. Dégradation des infrastructures routières à Douala. En dépit de quelques aménagements observés ça et là, les usagers de la route sont aux abois. Focus sur le carrefour Saint-Michel dans ce journal. And in today's smartphone-dominated era, cyber cafes defy the odds, serving as an essential hub for digital connectivity despite increasing internet access and mobile usage. In this newscast, our reporter Kizi Kinga explores the enduring value of cyber cafes in an era where smartphones reign supreme. Those were major stories. Stay tuned for developments. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Canal 2 International pour vous informer. Nous allons commencer par la langue de Shakespeare. Nous nous rendons dans la partie septentrionale du Cameroun où un gang de bandits est mis aux arrêts. Gladys Sambo. And of course, Monique, the gang of 4 individuals is currently causing terror in the Logan and Shari division of the far north region of Cameroon. With the use of firearms, they rob the population of their belongings, especially a motorcycle which they specializes on. Most of these motorcycles are transported to neighboring Chad by an individual whom they have identified as Muhammad Hassan, a Chadan national. This is for easy resale across the border. Morindi, tell us more. In the Logo and Shari division, a gang of criminals is wreaking havoc and instilling fear among the population. With an estimated strength of around 4 members, this gang operates with audacious impunity, striking at will and evading authorities with ease. Despite concerted efforts, their leader remains elusive, orchestrating their nefarious activities from the shadows. Il s'agit là d'un gars constitué d'environ 4 personnes qui sèment la terreur dans le département du Logon et Shari et dont le chef reste encore en fuite. Armed with firearms, they target unsuspecting citizens, especially those riding motorcycles, robbing them of their possession and leaving behind a trail of fear and despair. The brazeness knows no bounds as a strike in broad daylight, instilling a sense of insecurity in the community. Le suspect Moussa Ali et Malongoni ont été arrêtés le jour où ils se préparaient au stade pour aller braquer les mototaximans. But their criminal enterprise doesn't end there. Once they have seized their loot, they swiftly transport their stolen motorcycles to Mblangwa, a strategic point for their illicit operations. There, they hand over the vehicles to a notorious figure known as Muhammad Hassan, a Chadian national. Hassan serves as a conduit for their stolen goods, facilitating their easy transfer across the border into Chad for resale. The safety and security of citizens hang in the balance as law enforcement officers intensify their efforts to dismantle this criminal network and restore peace to the region.
And tragedy strikes in Kribi in the south region of Cameroon as 2 children aged 4 and 2 succumbed to a mysterious illness after consuming a meal. There are suspicions of food poisoning. The family is still to come to terms with the untimely death of the siblings. Let's have the details in this report. The death of the 2 children, Victory 4 and Marvelous 2, has left the entire Kinki community in shock. Olive Aki, their anguished mother, bears the weight of incomprehensible sorrow as she struggles to utter the names of her beloved children. That face was I gave Victory, other one I gave Marvelous. Victory 4 years, Marvelous 2 years. The tragedy unfolded in Kinki, a village located approximately 20 kilometers from Kribi in the Ocean Division of the South region of Cameroon, where the day began uneventfully for the 2 siblings on Monday, March 25. However, the promise of a new day quickly turned into a nightmare as Victory and Marvelous consumed a meal that would ultimately seal their fate. Oh, we saw you not inform me for you. We will see and say, nah, where's it? Now we don't go to read for us, so we don't read that. According to the children's family members, the siblings partook in a common dish, Eru, during the morning hours. Later in the afternoon, they consumed cassava, yet little did they know these innocent culinary choices would lead to dire consequences. The possibility of food poisoning emerges as a potential cause of their tragic demise. It can be dangerous because at times when parents do this, they feel that though they have time, they will take about 2 to 3 hours to observe the manifestations before thinking of taking the child to the hospital. The children were laid to rest in a nearby cemetery. However, even in death, mystery shrouded their sad end, leaving their grieving mother, Olive Aki, inconsolable. And human rights violations and abuses remain in Central Africa remain high, especially in context of armed conflict in some countries, with thousands of civilians killed. A lot of women too are subjected to conflict-related sexual violence. Unlawful attacks and killings have gained grounds, with human rights organizations multiplying strategies to address the situation. These problematics were raised at the board of directors meeting of the Central African Human Rights Defenders Network, REDAC. Both men, the president and the rapporteur of Human Rights Commission in Africa, are on an academic visit to Cameroon, a visit that started yesterday, March 26. Let's get the reaction of the rapporteur on the situation of human rights situation in Africa. The situation in terms of enjoyment of some fundamental freedom, such as the freedom of association, assembly, and freedom of expression, are still under attack in many countries in the Central African region. A lot of improvements when it comes to the normative framework. But today, we are seeing that this normative framework is not compatible with what is happening really in some of these countries. And recently, during the celebration of 75 years of Universal Declaration, there are calls to really ask countries to implement commitment that they really took during the adoption of the Universal Declaration. And another aspect that is important also to highlight is that we are still seeing in this region attacks against human rights defenders and those who are working in ensuring that we live in safe and enable environments. And we have seen that in many countries, human rights defenders are still killed, are still in prison or harassed. And we continue with tax revenue declarations. Monique. Of course,
Gadisambo Diban, faire de chaque revenu une source de taxation par voie de télédéclaration. L'administration fiscale sensibilise. Et donc, à Yaoundé, un atelier vient de se tenir au centre régional des impôts, Yaoundé 1 précisément. Et à l'occasion, le fisc invite les contribuables à jouer le rôle de partenaire de l'État pour faciliter la collecte et le tout par un clic sur les plateformes dédiées. Arnaud Gefak, Luc Mvandor pour les précisions. Le message, c'est que Madame le chef de centre régional elle-même a prêché par l'exemple. Choisissez le canal, ordinateur ou téléphone portable connecté sur Internet. Le reste, en quelques clics, calculez à main. Laissez-vous guider étape par étape sur la plateforme www.impôt.cm. Ça s'appelle télédéclaration de revenus. Exercice prescrit par la loi de finances, opposable à tous les contribuables bénéficiaires de quelque revenu que ce soit. Il s'agit de vous, de moi et de tous les autres Camerounais. Je pense ici aux salariés que nous sommes, les journalistes également qui sont salariés. Je pense aux médecins, aux artisans, aux propriétaires fonciers, bref, toute personne physique qui exerce une activité génératrice de revenus. Ici, au centre régional des impôts, centre 1 à Yaoundé, un atelier pour sensibiliser. Entre rappel des dispositions légales, exercices pratiques et conseils, les participants sont outillés. Rien ne sera plus comme avant. Je comprends qu'à partir de cet instant, et ça jusqu'au 30 avril, je devais encourager mes clients et peut-être moi-même si j'ai des revenus non professionnels, à les édifier, à les montrer à travers la plateforme comment est-ce qu'ils peuvent déclarer désormais leurs revenus. Que ce soit les revenus qu'ils ont eu à réaliser aussi dans le territoire camerounais ou encore à l'étranger. La périodicité de déclaration est annuelle. C'est vous qui avez demandé tout à l'heure s'il n'y avait pas de risque. De la route vive le calvaire au lieu-dit entrée Saint-Michel, c'est à Douala 2e. La disparition du bitume au niveau du rond-point a fait perdre à cet endroit-là sa beauté d'antan et cette dégradation de la chaussée accentue les pannes, la montée de la poussière mais aussi des accidents de la circulation. Le désarroi des automobilistes s'exprime dans ce reportage que nous propose notre stagiaire Cyril Kouakam. Crevasses, secousses, ici aux heures de pointe, ça va dans tous les sens. Au lieu d'y rond-point entre Saint-Michel à Douala. À partir de 17h, il y a un peu moins. Parce que comme les voitures arrivent, ça va lentement, ça crée beaucoup d'impact. Et le temps que tu mets dans l'embouteillage, ça consomme en carburant. Donc pour nous, en soirée ici, on n'emprunte pas trop cette route. On pouvait passer par la nouvelle route qu'on a fait au Garde-Fou là, qui sort directement de vos parties. Plus de 3 mois après sa réhabilitation, le calvaire est le même à ce carrefour, situé à moins de 2 km de l'aéroport international de Douala. Ça fait peut-être la deuxième fois qu'on a refait parce qu'on avait arrangé, essayé de désengraver, on a encore revenu, repasser et ça a toujours fait la même chose. Et ici, on est à peine à 500 mètres de l'aéroport. Regardez. Ça, ce ne sont même pas les nids de poules, mais ce sont les nids d'autruche. À quelques mètres de l'aéroport, quel est le visage que nous voulons montrer en tant que Camerounais? Il faut qu'on revoie ça. Exposé aux accidents, crevaisons, poussière et bientôt aux pluies, ce rond-point rallie plusieurs autres quartiers de la ville, Dakar, Brazzaville, Ndokoti, Elf et entre autres. Pour certains usagers, il est temps pour le gouvernement d'agir. Les voitures nous poursuivent mais en bordure de route parce que ça ne va, la route n'est pas bien. Et il y a plusieurs accidents ici tous les jours. Il n'y a pas moins de 5 à 6 accidents par jour. Les motos qui se coincent par les voitures qui se coincent par les motos. Donc on a trop de difficultés ici. Ça joue sur les amortisseurs de la moto, puis tomber dans la cassis, puis ça joue aussi sur les reins. Donc c'est fait que par moment quand nous rentrons le soir, on a beaucoup de problèmes au niveau des reins. Nous, les Camerounais, nous ne sommes pas honnêtes. Vous prenez l'argent de l'État et vous faites de mauvaises choses. Nous demandons que l'État doit suivre ce qu'on fait sur route. S'il y a moyen, il passe en prison. Ce rond-point qui porte fièrement ce monument n'est pas le seul endroit à Douala où circuler donne du fil à retordre aux usagers de la route.
En première ligne de l'action climatique, c'est le fil conducteur de la Journée mondiale de la météorologie qui vient d'être célébrée. Et au cours d'une conférence de presse à Douala, il a été question pour les experts et autres administrateurs dans le domaine de la météo à Douala de vulgariser les stratégies en vue de pallier des catastrophes naturelles dans la ville de Douala. Compte rendu de Junior Oussin. Douala et son climat. L'on s'interroge ici à la conférence débat initiée par le service météorologique de la délégation régionale des transports pour le littoral ce 22 mars 2024. Tendance des températures au niveau de la ville de Douala évolue à la hausse. Donc nous avons une hausse d'environ 0,9 degrés de température enregistrée depuis les 30 dernières années. Les catastrophes de Ngouache à l'ouest, de Bankomo dans le centre et les inondations et effondrements d'immeubles à Douala dans la région du littoral sont autant de catastrophes naturelles qui interpellent les autorités compétentes de la ville de Douala à plus de prévention. Pour prévenir un risque, il faut le connaître. Et à cet effet, la communauté urbaine de Douala et le ministère des Transports ont récemment signé un accord cadre de collaboration dans lequel la ville bénéficie d'un appui technique, notamment en termes de bulletins de prévision météorologique. Protéger les populations, sécuriser les biens et équiper la ville de Douala à faire face de manière efficace aux éventuelles catastrophes naturelles est l'ambition visée par cette rencontre. Un comité de veille régional qui est opérationnel, mais qu'il faudra étendre à d'autres parties prenantes, comme le ministère du domaine, du cadastre et des affaires foncières, parce qu'on s'est rendu compte que les problèmes d'occupation anarchique des sols aujourd'hui représentent un danger permanent et urgent pour la vie des personnes et des biens. L'une des recommandations faites est également l'implication des populations à la connaissance de la météorologie locale, d'où l'invitation à s'abonner aux newsletters du service météorologique du littoral. Connaître la météo, c'est limiter le chaos. Parlons à nouveau de l'entretien des routes. C'est une responsabilité qui incombe aussi aux citoyens. Force est de remarquer la multiplication des actes d'incivisme sur la route. Il s'agit de déverser les eaux usées sur la chaussée. Gladys Amboudibon. Exactly, Monique. Now, aussi Fosso in Yaounde, the improper use or the improper disposal of wastewater onto road exacerbates the issue of potholes and impolite and unhealthy environment. During a road maintenance campaign, the Yaounde City Council's hygiene and sanitation team met with the Bastos neighborhoods or businesses in the Bastos neighborhoods that are engaged in uncivil behavior, leading to fines and warnings to cease the practice. Let's have the details with Beatrice Ngamo. Walking around the capital city Yaounde, it is but common to find used water making their way along the roads, sidewalks, walls, and it does not in any way disturb the actors. Such water, very dangerous to our roads, environment and humans, eroding pavements and creating potholes. The filling of potholes, mission of the hygiene and sanitation team of the Yaounde City Council, what carried them to the Bastos neighborhood. At the beginning it was to fill potholes, but in the course we came face to face with other difficulties, what completely changed our work plan. Need therefore to ensure the cleaning of these gutters and others. Alerted of the recent developments, the city mayor met the owners of these commercial centers in Yaounde. Je les ai amenés à constater eux-mêmes des visu les conséquences de I made leurs them actes. to notice the Je problem, les ai the également consequences avisés of their qu'ils doivent acts, s'attendre and I à told them recevoir of the written des fine amendes awaiting écrites them, and that et they qu'ils are to doivent technically également repair their water s'atteler à treatment réparer sites at techniquement their respective les commercial ouvrages centers, de a filling traitement station, des eaux de hotel, leurs and a établissements, casino. d'une station-service, d'un grand hôtel et d'un casino. Clarion call for those involved in this kind of acts that sanctions await them, and that they should start thinking of better means to discard their used water. This Bastos operation is part of our vast road maintenance campaign that started early this year. From here, we'll read the chain of Carrefour Obili to the Biemasi stretch, and so on and so forth.
Still in environment, in response to the visible impacts of global warming and pollution, Bangante, a town in the division of the west region of Cameroon, has launched a significant tree planting initiative. They have planted weeping willows, cypresses and pines, which are amongst 162 trees that were planted recently in the town of Bangante by administrative authorities and the residents to combat the effects of climate change. Let's have the details in this report. Bangante, a town in Cameroon's division, is taking proactive steps to address the escalating challenges posed by climate change, with the effects of global warming and pollution becoming increasingly evident. Local authorities and residents have joined forces in a tree planting campaign aimed at mitigating these impacts. By planting trees, it give an idea, or it give us an incentive for the population to be aware of the situation and to be part of the solution instead of being part of the problem. If we all plant trees, we're all going to be able to protect our environment. On March 22, Bangante witnessed the planting of 162 trees, carefully chosen by the Divisional Delegation of Forestry and Wildlife. This strategic selection process ensures that the planted trees are well suited to the local environment, maximizing their potential to combat climate change and promote biodiversity. We choose the town around the town of Bangante, where we have planted about 125 trees. So these trees now will help to sink, you can say carbon sequestration, will help to sink carbon, whereby you absorb the carbon dioxide from the atmosphere, then produce us good oxygen which you can breathe. And also it will provide us with shade. You see, when you walk and you are a bit stressed up, you can go under the shade and take some rest before you continue. So, and it will also help to improve on the livelihood of the citizens of Bangante. Chaired by Auguste Esomber, the senior divisional officer for the division, the tree planting activity signifies a collective effort to protect the environment and build resilience against the ravages of climate change. It coincides with the International Day of Forest, celebrated on the theme Forest and Innovation, highlighting the importance of adopting innovative approaches to conservation. And students of the American School of Douala, Cameroon, have wrapped up their month-long 2024 STEAM Expo aimed at unlocking their creative minds to identify and solving problems. The students worked on 28 different projects that marveled the visitor, as you tell us. Kejang Heria Tembe. The American School Douala has wrapped up with a one-month STEAM Expo 2024. Dedicated to unlock creativity, the Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics Expo has a mission and a vision for the world. The mission of our school is to help students acquire the skills that they will need to tackle the problems of the future. So it's skill-centered. And our vision is about acquiring lifelong learning curiosity. Again, to look towards the future and solve the problems of the future. So we're based on skills and curiosity. From kindergartens to the high school, these kids identify problems and look for solutions. I was able to learn a lot about how they can take plastics and refine plastics through a complex process that I don't quite understand, but I know at the end that they get a product that they could refine into oil or gasoline. And the students really put a lot of time, I could see, into learning about the process, then constructing a sample or a device, and then explaining that back to the audience. The students worked on 28 projects, from fuel production, electricity bridge construction, rocket and nuclear power production, environmental science, robotic and human physiology. The students marveled parents and visitors as future scientists and problem solvers. As you can see, when you turn it on, it has ultrasonic sensors in a way that when the blind person is walking with the stick like this, facing down with a stick like this, it allows the person, it allows the stick to detect if there is any obstacle, whether it's
person or an object so that the person does not collide with the obstacle that they're facing. And the distance between which it will detect is going to be 25 centimeters. It's more about helping them develop skills. So we focus more on project-based learning rather than just theory. So the kids leave from this school developing critical thinking skills and many other skills that they can apply in their daily lives to solve problems in the community. With their teachers and mentors, these children were evaluated independently. Confident of their achievements, the students consider themselves as the future generation of rocket scientists. Some are already working on the Apollo project, testing and working with precision. And we now talk about transportation as a means of development in Africa. Le transport présenté comme moyen majeur du développement du continent africain, mais il faut planifier la structuration de ce secteur de telle enseigne qu'on ait un alignement qui épouse la vision de la libre circulation, la vision économique de cette partie du continent dans la logique de la libre circulation des personnes et des biens. C'est une théorie du développement qui a été présentée par des chercheurs à l'occasion d'une soutenance en master à l'École nationale supérieure des travaux publics à Yaounde. Ces travaux ont retenu notre attention. La thématique développée est en relation avec la chaîne d'approvisionnement des produits dans le pays. Les difficultés que rencontrent les entreprises locales, c'est lié notamment à la faible satisfaction de la demande, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun. Relevé. Solutions proposées. Ce thème sur l'intégration supply chain. La supply chain permet une gestion holistique. Il viendra améliorer l'efficacité de nos entreprises, leur compétitivité et favoriser une meilleure satisfaction des clients. Autre sujet, axé cette fois-ci sur la planification stratégique des réseaux de distribution de marchandises pour l'intégration économique africaine dans la perspective du Cameroun. Les travaux indiquent le chemin qui mène au développement du commerce dans le continent noir. L'aménagement des zones logistiques, des zones où le producteur d'arachide, le producteur de pistache pourra aller effectuer ses opérations non seulement administratives pour exporter dans le contexte de la ZLECAf et davantage optimiser ses opérations avec des dispositifs adaptés. Entre autres pans de la planification des transports, ici dévoilés. Un secteur porteur. Et qui sont des experts en planification des transports, sont impliqués dans tous les champs, de tout ce qui est infrastructure routière par exemple. Et il faut bien planifier et pour adopter les projets. Notre sous-région est arrimée à la ZLECAf. Il est question qu'on se prépare à cette nouvelle économie qui nous amène à sortir de notre pays. Initiative financée par la Banque mondiale. Le développement de l'Afrique passe aussi par le numérique. Ils sont des millions à détenir en téléphone Android, les smartphones, ce qui pose la problématique de la survie des cybercafés. Exactly, we continue to ask the question if cyber cafes still have their place in this era dominated by smartphone and internet connectivity. Despite the convenience and portability offered by smartphones, cyber cafes have managed to carve out a niche and remain relevant in an increasingly mobile and centric world. Let's have more with Kizi Kinga. With the advent of smartphones, one might think that the need for cyber cafes will diminish. That's not the case, as cyber cafes still offer a wide range of services and amenities that complement smartphone usage. For many clients, cyber cafes still offer a variety of needs that the smartphones cannot. We are constrained to come to cyber, many things, like asking visa, appointment, reservation of hotels. The services include printing, booking, appointments, amongst others. Many still come to the cybers. That is why we are here. Others come to make the document, type. Others come to print passport. In fact, there are many services offered here. Customers are there constantly. Many things are done now online than before. It is true that it's not like before, but there are still customers
customers who choose cyber cafes. Though nowadays, the demand is comparatively low, many still choose cyber cafes for their low service cost. Some smartphone users say they spend about 1,000 francs a day for data. At cyber cafes, it is a lot cheaper. We can't leave the cyber because cyber is indispensable. With my smartphone, I use transfer for 1,000 every day. Or time when I come for cyber, I use 1 hour, 200, 300, it depends. So cyber is too easy pass a smartphone for me. Other cyber cafe users say, though with the coming of smartphones, cyber cafes will still persist as a vital space for digital connectivity. And it is with that report that we wrap up this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. Good afternoon, Monique Nelson. Good afternoon, Gladys Sambo Dibang. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres pendant cette séance d'information sur Canal 2 International. Nos programmes se poursuivent 24 heures sur 24. Demain, 13h, nous serons à nouveau des vôtres avec le même plaisir. Bon après-midi sur Canal 2 International.